A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, October 30th, 2014. Welcome to the Women's Roundtable. I'm Marvelous Mhlanganyahuye. And I'm Praxedis Jeremiah. Today we are focusing on women in politics with particular emphasis on the succession battle within the ruling Zanu-PF party that has seen the party's top women trading barbs. To join us, you can phone us directly on 001-202-619-2077 and we'll call you back. And Live Talk goes out to you, Zimbabwe, on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m. But for you women out there, today is your day. Every Thursday, please join us. We are also on the internet, Marvelous, and you can find us on www.voazimbabwe.com, loba www.voashona.com, kumbe njalo www.voandebele.com. What it is really is an expression of opinion, various opinions from various people within the party. And to me, this is a true reflection of democracy. When you see placards, written names such as names of the vice president or the second secretary, the second leader, the vice leader of the party, it really shows a true democracy. Asi democracy yakaona inde kuti pane divi rimwe chete riri kuramba richingopuwa mukana wokutaura pangawa pamanewspaper mungawa mumatelevision. Pane divi rimwe chete rokunyomba vice president wenyika kana kuti mai mujuru ndo vatiri kuona vari kuramba vachingonyombwa ikakhulu ngezehlakalo esizibone kuzinsukwani ezimbalwa ezedluleyo ezifike namhlanje kuvuthwa ndaba lokuthi kube khona abantu abatshengiseleyo ngoba bengafuna abanye babakhokheli asebekhonjwe ngeminwe bekhonjwa ubuthakathi. Daggers appear to be drawn in the Zanu-PF succession battles, with protesters supporting the faction allegedly led by Justice Minister Emmerson Mnangagwa converging at the Zanu-PF headquarters today. They were calling for the resignation of the Deputy President Joyce Mujuru. This follows verbal attacks by First Lady Grace Mugabe on Mrs. Mujuru, urging her to resign or apologize to Mr. Mugabe for wanting to succeed him. What happened today, Marvelous, is just unprecedented. So we'll discuss the unfolding drama in Zanu-PF and the role of women in the grand plan. What are your views on the issue? Do you think women are being used as pawns in a political game or chess being played within the party? Do you think Mrs. Mujuru should resign? Is their position now untenable as women like Shuai Mahofa are being resurrected from the political grave to target another woman? President Mugabe himself addressed the crowd before a Politburo meeting held today. He assured them that their grievances will be addressed at the Zanu-PF Congress in December. As you know, PJ, the battle between the top women in Zanu-PF has actually baffled many women who had hoped that perhaps Mrs. Mujuru will break the glass ceiling and become the nation's first female president. Yeah, some women activists are actually saying the leadership battles within the ruling party is slowing the strides made by women to advance women into decision-making positions. Earlier on, Amaishuai Mohofa was resurrected from the political grave to target another woman. Yes, it's so sad. Lamhlanje kuhlelo lethu asihluzeni bomama. Tisu takano badama kukumbira mai Mugabe. Chef, I want to remind you back. Musharatonum. Tisu takakumbira mai Mugabe the late. Zvigaita hono na vamwe vedu. Zvoda kudzoka zvinoda kurimainda yekuti pasina vanorambirana mai kukutora zvigaro. Isu takatopedza chef. Mai tatovaappoinda isu nyangwe musati vaappoinda imi. Tisu madzimai.
talks. Pazina mashefu magama talks. Mazita henyu regaiti pamwe. That there was a soundbite from Amai Shivai Mahofa, who was addressing some of the political people that had gathered at Zanu-PF today, who were demonstrating against Dr. Amai Joyce Mujuru, calling for a resignation. Lo bekungunkosikazi Shivai Mahofa ebese simkhohliwe ukuthi bana ukhona kwezombusazwe kodwa ke baye bamthatha khona ngale lapha kade sivele seziphumulele khona waphenduka esengasadlanga nkojane esesola laye unkosikazi uJoyce Mujuru. Lapha ke sikuhlelo asihluzeni bomama siqhubekela phambili ngenkembe yendaba iyokudonselana amandla yokudonselana phansi kwabesifazane thina sebese sithi izinto sezilunga la kodwa ke siyakubona kubana unkosikazi umkamongameli Robert Mugabe unkosikazi Grace Mugabe nguye oqalisileyo lindaba echothoza unkosikazi uMai Mujuru. Ngakho ke khathesi isiqhubekela phambili indaba yangikhona nanko ke namhlanje kuthe kusenziwa umhlangano wePolitburo kwabuthana abantu akade bezotshengisela besekela unkosikazi Grace Mugabe ikathi ke njalo bechothoza unkosikazi Joyce Mujuru besekelwa la ngunkosikazi Shivai Mahofa yenalo abahambe bayambiza khona le emashingo akade sesiphumulele. Aiwa PJ nasi muchirongwa chedu che-Women's Round Table ngati kurukurei madzimai tiri kutarisa kuenderera mberi kuri kuita kusawirirana kwemudzimai wemutungamiri wenyika Amai Grace Mugabe nemutevedzeri wemutungamiri wenyika Amai Joyce Mujuru. Nasi taona zviuru nezviuru zvevatsigiri veZanu-PF zvinonzi zviri kutsigira kupinda kwaAmai Mugabe mune zvematongerwo enyika zvaungana pamuzinda webato iri vakatakura ivo zvinyorwa zvanga zvichinyomba Amai Joyce Mujuru. Izvi zvaitika musangano wePolitburo webato iri usati watanga. Vatsigiri ava vanonzi vari kuda kuti avo vanoti vaMugabe vasiye chigaro vawanikirwe vachitorerwa matanho. Madzimai mazhinji vanoti zviri kuitika izvi PJ zviri kudzora mashure mukana wekuti madzimai awanewo zvigaro zvepamusoro. Tanga tatoita ndima. Welcome again to Studio 7's Women's Roundtable. This evening we are looking at the continued succession battle within the ruling party Zanu-PF that today saw thousands of rallying behind First Lady Amai Grace Mugabe's call for Vice President Joyce Mujuru's resignation. PJ, I think right now we actually have our first caller. Our first guest, Mrs. Memory Zonde Kachambwa, the Executive Director of the Women's Trust. And today they held a conference in Harare to discuss about peace. So we'll talk to her about what went on in her conference. Hello, Mrs. Kachambwa. Hello. Yes. Hello, welcome to the Women's Forum. Well, thank you. Tell us a little bit about your conference today, looking at the scenario and what's happening on the ground. Our conference wasn't so much about what's happening on the ground, but what we're saying is that we want women to be the leaders in terms of unity in peace processes. We're talking about women's role as peace builders, women's role in terms of their participation and in protection, their participation in prevention of conflict and resolving conflict. So our meeting today was to look at the different frameworks that are there, the legal framework, what the Constitution actually says in terms of peace and security. We looked at the definition of the broad definition of peace, the broad definition of security that, issues around security is not always about the absence of war, but the broader definition from an academic point of view. We also looked at the role that women play in terms of the African traditional value system, where we think that if we really look at the role that women play, we seem to have lost traditionally. A lot of people say, oh, it's because of culture, this, culture, that, but we say,
culturally, women actually had a role. Women had power in terms of brokering peace. So we are actually defining the issues around peace. We also had commissioners who were actually at the Human Rights Commission, with the Global Electoral Commission, and we're saying the priorities of women around peace. These are some of the priorities that women are talking about. Okay, Mrs. Kachambwa, if we can just jump in there. We've seen that a lot of women organizations are skirting around this issue of discussing politics and what is going on in the ruling party and other parties in the country. Why is it like that? I think in essence, what is happening in the ruling party is politics. Mm-hmm. And it's not a reflection of what women, in terms of, it's not, these are probably political party power battles about an individual party. It's about taxation. And for us, as women's organizations, it's not a reflection of what's obtaining in terms of what our priorities are for now. Because right now, when you look at it, there may be power battles, there may be things that are happening up there. But really, what the women on the ground, what we as women are advocating for, it's about issues where we're talking about having the security, having the peace, having the sustenance, surviving in the current economy. We want the issues that are really issues that will bring, things that will bring food on the table. This is what's our concern, because as women, we are really suffering. So when you find that we sort of like skirting, it was really nothing. There's always been these battles that happen. And we are hesitant to start commenting, we're hesitant, to start putting our voice, because it's politics. What's happening is politics. This is what politics is all about. Okay, Tombo kubatai muromo ipapo mai Kachambwa. PJ mai Kachambwa vanhu ndavabvunzaini kuti kosei tiri kuedza kunyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika mubato reZanu PF nemamwewo mabato munyika panyaya idzodzi dzekuti madzimai ndiwo vari kurwisana. Sei tisiri kunzwa kubva kune masangano akamirira madzimai vari kuti ivo aiwa pari zvino vanhu munyika vari kuzviona, ehe vanogona kunge vari kurwadzikana, asi chiri kunyanyonetsa pari zvino kuti chii chandingaite kuti ndipe mwana wangu chekudya, chii chandingaite kuti ndiwane kuti mwana wangu aende kuchikoro. Izvi zvematongerwo enyika zvinonetsa pari zvino kuti masangano awanikwe iwo achitsigira, nekuti vari pane zvimwe zvinoita kuti uzosvika pakunovhota zvaunofanira kunge waita, sekuti wadya, waendesa vana kuchikoro nezvimwe zvakadaro. Hai nyakuzwa Marvelous akanyelo nkosikazi Kachambwa. Unkosikazi Kachambwa ubekhuluma lapha yena ke umkhokheli wenhlanganiso le ethiwa othi ngibale kakuhle. Nguye umqondisi wenhlanganiso ethiwa Women's Trust. Abenhlanganiso le namhla kade belomhlangano wokufundisana ngamalungelo abesifazane, njalo lendima abangayidlala ekuthini kulondolozwe ukuthula elizweni. Lapha kube khuluma wena ke wasombuza ke ukuthi kanti khona lapho nxa lisenza imhlangano yenu yena leyo njengabesifazane kungani lingakhulumi ngezinto eziphathelane leZanu PF, ukulwisana okwenziwa ngabesifazane beZanu PF? Kuke kwenzakala njalo Marvelous even ku-MDC ukuthi kuye waba lokungani kuba lokufuthelana phakathi kukaNkosaza naKhuphe lo nkosikazi Makone lo nkosikazi Mathibenga. Kuke kwenzakala njalo, asikho ukuthi kuZanu PF kodwa. Yikho ke sithi abesifazane lithini ngalokho, liyakukhuluma na? Wasephendula ke unkosikazi Kachambwa wasesithena hayi, thina abesifazane abaningi bayesaba into lezi eze-politics ezembusazwe, kabafuni ukuthi bangene kizo. Abakunqwaneleyo ikuphila kwabo kwansuku zonke, inhlala kahle yabo, ukuthi bathole ukudla yini etebulini, bathole yini imali yokuyabhadalela umntwana esikolo, okunjalo njalo. Aiwa, icho kwadi icho PJ. Tombo wodzokerazve kuna PJ tinenge tine mumwe munyarikani wedu usekhona unkosikazi Alice Maqhatha. Yebo, siyakwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabonga. Yeah. Wena la ungathi fahla ngamancane nxa sikhangela indima ebisidlalwe eZimbabwe sisithi ekukhokheleni lapha abesifazane labo sebekhona njalo amathuba ngabanikwe bawanikwa. Ubona njani nxa isimo seZimbabwe nxa sikhangele abesifazane asebendaweni ezobukhokheli? Xa kunjengoba kunje okwenzakalayo nkosazana TJ. Yeah. Siyangimangalisa ngoba insuku ezipheleleyo besigijima sikhalela ukuthi i-constitution yethu ilungiswe. Yeah. Njengabomama sathaba sathi konke kade sikufuna kungenile about 70%. Yeah. Kade sikufuna ukuthi kungene ama-rights ethu njengabomama, amalungelo ethu njengabomama. Yeah. And ngiyakhumbula insuku ezipheleleyo upresident uke watsho wathi umama kasila capacity. Ekhuluma omunye umhlangano. Mina khathesi sengimzwisisa ayikutsho. Ngenxa yokuthi sina ngokwethu siyazidubula njalo futhi enyaweni sinde sehlule ukuhamba. Ngitshoni ngalokho. Ngisho ukuthi kunjengoba kunje sina njengabomama bekumele sibambane kube yinto yinye. Ngoba thina sibaningi ukudla obaba nxa sikhangela i-percentage 52 to 40 against 48%. So lokho okwenzakalayo mina ngithemba ukuthi omama bekumele sibambane sibe yinto yinye ukuze sikwanise ukuphumelela. Kodwa manje okwenzakalayo ukubana nxa singomama mina nginjengoba ngingabona omunye umama sephezulu ngimbona ukuthi sephumelela. Mina kakungithabisi inhliziyo iba buhlungu. So ngifuna ukumehlisa ukuthi mina ngingene kusona lesani isihlalo. Isihlalo sona siya. Yes, kodwa hathi-ke akumelanga kube njalo. Kumele mina ngithabe nxa umama ethungamelela ngoba ngiyakwazi ukuthi ephezulu khona ngani uzamelela engikufunayo mina njengomama njalo uzazisa ukuthi omama lapho kumele kugcwalisiswe khona kubomama kungaphi uzangizwisisa kalula. Yeah, uzangizwisisa ngcono. Yeah. And uzalungisisa ngcono nxa ephezulu khona ngani. Yeah. Marvelous. Wathi ngobamba umlomo ngicela ubambe ecingweni khona lapho. Marvelous, what Mrs. Maqhatha is actually saying is all along when the new constitution was being enacted or put together, women were rallying around trying to put all their issues and wishes into the constitution, and they were all united. They had a united voice, and they managed to do that. And 70% of the issues that they raised were put into the constitution. And then now they were having a sigh of relief that at least some of our issues are there, are being articulated, and then we are being given a chance and an opportunity to be able to rise to positions of leadership. But here is the situation now. It's actually pulling us back as women. We would want to see more women going up into positions of leadership. And when a woman goes up, she also pulls other people, other women behind her. But unfortunately, in some instances, the other woman who is being pulled wants to actually overtake the one who is pulling her. Yes. I wonder zvinzwisisa PJ kuti mai Maqhatha vari kuti ivo madzimai akawanda vanga vakanyanyotarira nyaya yebumbiro remutemo vakabatana vakaona kuti panyorwe ipo mimwe mitemo inozobatsirawo madzimai emangwana, asi zvaakuitika izvi zvinenge zvaakudzora zvakaitwa izvi kumashure. Saka ndichabvunza mai Maqhatha kuti mai Maqhatha, what do you think is the way forward? Now the constitution is done and we are having all these issues coming up. What is the way forward? What I would say is that even all this is happening, even all this confusion is happening, it shouldn't derail us from our goal as women. Yes. Our goal as women is to find ourselves into decision-making position, and our role as women is to find ourselves making a significant change to the other woman's life when I'm elected into decision-making position.
for what is actually happening right now should not derail us from our focus. Thank you very much. What we should not. Thank you very much, Maqhatha. Okay. I'll just cut you off there a little bit. I think we have our other guest, PJ, Mrs. Marcelina Chikasha, interim president of the African Development Party. Democratic Party. Makadi Mai Chikasha. Tiripo hedu kana imi muri wadi. Aiwa tiri wadi imi ndimi muriko ikoko kuZimbabwe uyezve tinoona makaumba bato idzva re-African Democratic Party. Titsananguruwo zvatiri kuona izvi zviri kuitika mapisha-pisha ari mupati yeZanu-PF. Nhasi taona vatsigiri vachiti ivo aiwa amai mujuru ngavaende vatsigiri vamai Mugabe. Uyezve taona vachitotaurwa ivo navaMugabe kuti aiwa tichateerera zvamuri kutaura kukongresi. Zvinobatsira imi here sebato idzva semudzimai? Ini semutungamiriri weADP ndinotoona zviri zvinhu zvinorwadza. Nekuti vanhu vagara vachitaura kuti vakadzi havakwanise kushanda pamwe chete. Saka izvi zvinoita sezviri kuzadzikisa kutaura kunongoita varume kuti mukapa vakadzi zvigaro vanopedzisira vakurwa vakunyadzisana pane vanhu vakutukana zvisina maturo. Ndinoona kuti sevanhu vechitema vane tsika nemagariro edu tinofanirwa kuzvibata pane vanhu, kunyanya kana tiri vatungamiriri. Pane vanenge vakatotarisawo kuti vatungamiriri venyika yedu vanozvibata here, vanoita zvakadii, vanotaura mashoko akaita sei. Saka vanhu ivavo kana vakatarisa zviri kuitika pare zvino, ndinoona kunge isiri example yakanaka kune vari kutiteera kumashure. Aiwa tinotenda PJ. What Mrs. Chikasha is saying, as you heard, is that although she is the leader of the Africa Democratic Party and she should be rejoicing at what is going on, she is actually not, because it actually paints a bad, picture for women. Because she would have loved to see the women in some of these political parties actually rallying together and pushing each other up. Yes. Unkosikazi Chikasha, unkosikazi Marcelina Chikasha, nguyeke umkhokheli webandla elitsha elithwa African Democratic Party. Ibandla leli likhokhelwa ngowesifazana. Yikho ke simbuzeke ukuthi wena ke ubona njani izinto uma ezikwenze khona khathesi njengoba abesifazana belwisana kubandla leli ele Zanu-PF. Ngomunye uhle wathaba kumbe wajabula ngokwenzakalayo ngoba yena engxenye kungamnika indima enkulu ukuthi athole abasekeli. Kodwa ke yena ubuye lapha wathi hayi akungithabisa okwenzakala kuZanu-PF ngoba thina sonke vele abesifazane bonke abeZimbabwe sibe sesithi lathi sesikubanga eliphezulu lokuthi sesilabakhokheli abehlukene kumabandla ehlukeneyo ezombusazwe. Yikho ke thina sifuna bekhona khona phana ebukhokheleni, hathi ukuthi kube lokho silwisana sisetshenziswa ngabesilisa. Aiwa PJ, toda kunyanya ukhokhera madzimai kuti toda kuti mufonewo muchitaura maonero enyu mune nyaya idzi dzatiri kutaura pamusoro pezvazvo. Kana musiri kuda kuti titaure nezvematongerwo enyika, taurai zvamunoda semadzimai kuti zvii zvamuri kuda kuti titaure nezvazvo, nekuti chirongwa ichi ndechedu isu madzimai. Saka nhasi taona zvakanaka kuti timbonzwawo kune vamwe madzimai ari kushanda nemamwe madzimai, uyezve tibatsirane kufunga kuti chii chatingaite semadzimai kuti mazwi edu anzikanwe. Ukuthi size sizwakale emsakazweni, sizwakale elizweni. Kumele sonke siphathise kulolu hlelo lwethu, asihluzeni bomama. Uhlelo lolu luphuma ngoLwesine maviki onke. Ngakho ke sibe sicela kakhulu ukuthi abesifazane ngayibo abasithintayo ngocingo ukuze bangene kuhlelo. Ngiyakwazi ukuthi kuyabe kungalula ukuthi lingene kuhlelo lwethu lisithintele na ngocingo ngoba kuyadula. Kodwa ke esikwenzayo ukuthi uyatexta inamba zakho ku WhatsApp yethu kumbe njalo ku email uthi ngiyafuna ukungena kuhlelo, babe sebekufonela ke abasincedisayo kuhlelo lwethu ama producers. Chokwadi PJ. Tine mthererere paura. Yes, lo mlaleli lapha kuthiwa nguKK Ncube ose South Africa. Siyakwamukela kuhlelo. Yebo.
Kunjani ke Ncube? Uyaluzwa udaba lwethu olusegudwini. Thinenge mthelelo wenu athinjenga. Usehle ohle wawa. Engakangeni la kuhleli. Tombodzokera edu kuna Mai Kachambwa. Mai Kachambwa manzi waimi zvataurwa naMai Chikasha. Avo vanotungamira ivo sangano reAfrican Democratic Party. Munozvionawo sei zvavataura izvi? I think zvavataura vakasara panyaya yekuti example yatinowana muma-leaders edu ino-reinforcer ma-stereotypes that are associated newomen's leadership. Ndakuridana nezvavataura. Kana achida kutaurawo pamusoro pekutiwo, I think another thing is that we should also know that it's not every woman who is in positions of power who's there to represent the women's agenda. So it's not all the time that we get women in leadership positions who actually stand for women's rights issues. So there's always that assumption that if you get a woman, because she's a woman, she's supposed to act and she's supposed to represent women's issues. Look at us in Zimbabwe. We've had we've had male leaders who have been ruling for 34 years. But there's never an argument because it's a male leader who's representing men's issues. So there's always that dynamic, and this whole patriarchy which plays out. And because it's a woman, and what is expected out of the woman in leadership. There's always that assumption that what she's doing mirrors what women do, which is not necessarily the truth. And it's dangerous because women are expected to lead in a certain way. Women are expected, once a woman is in power, she's expected, to be docile, to do this and this, which is really good. I think that's one of the things, that we push for. We want women who are democratic, women who are fair, but then that's not always the case because every woman is an individual and they don't necessarily push the women's agenda. And we've seen it through history that not all women who are in politics, not all women who are in decision-making positions are there to push the women's agenda. Another thing is also the issue around power. Mai Kachambwa, we're going to have to stop you right there a minute. If we can just have 30 seconds from Mai Maqhatha to just round up a little bit. Nkosikazi Maqhatha, uyizwile indaba uthi yena unkosikazi Machambwa nxa ngakhohlwa njalo unkosikazi Chikasha laye uchilo uthi yena leo ayisikho ukuthi yikho kwenzakalayo eZimbabwe ebantwini abesifazane. Kodwa ke enza kwenza khathesi ukuthi ngithi asime kancane ubambe khonapho ecingweni Nkosikazi Maqhatha sizabuyela kuwe nxa sesivalelisane labalaleli abele radio. Okay. Yeah, uzabamba khona lapho. Marvelous. I've just told Mrs. Chikasha, Mrs. Maqhatha that she can hold on to answer that question before we transition over to yes, PJ, we just thank our guests, Mrs. Memory Kachambwa, Mrs. Chikasha, and Mrs. Maqhatha. Please don't hang up as we transition. Our radio listeners, you know that we are now streaming, so please go to www.voazimbabwe.com and stay tuned. Liqhubekele phambili lokho lisilalele nje njalo lisibukele sizaqeda uhlelo lwethu okweminye emizuzu engamashumi amathathu. I'm Marvelous Mhlanganya Huye saying goodbye to our radio listeners, but as you know, we are streaming live. Welcome again to Studio 7's Live Talk, but today is the Women's Round Table where we are looking at the battle between some of the ruling party's top women leaders. We are looking at the demonstration that occurred today at the Zanu PF headquarters ahead of the Politburo meeting today.
Kwabasanda kusixhuma singumsakazo westudio 7 siku live talk kodwa ke namhlanje sithi asihluzeni bomama kuluhlelo oluphuma ngolwesine maviki wonke lapho esiyabe sihluza thina njengabesifazane ukuthi kathi vele kwenzakalani ukuze siphakamisane thina abesifazane. Ikanti ke even la kuhlelo lethu khona la uyabona abesifazane kabafoni. Yebo PJ sifuna ukuthi lathi lisiphathise lingene kuhlelo lisikhulumelane. Aiwa nhasi ranga rizwa redu PJ rekuti madzimai atiudze kuti zvii zvavari kufungawo panyaya yezviri kuitika izvi mumabato ari munyika nekuti kubvira ipapo panopuhwa munhu chigaro ndo panozowanikwa kuti tikawana mutungamiri anonzwisisa nhuna dzemadzimai nemangwana mabasa achabuda nemangwana zvakawanda zvinogona kugadzirika munyika asi semadzimai tikaramba takanyarara haiwa ndiani angaziye zvatiri kufunga. Akula muntu ongabakwazi ukuthi tisicabangane njalo vele lezinto ezisihluphayo inkinga esibhekane lazo azoze zizwisiswe ngabo baba. Umuntu ongazwisisa ngcono umuntu owesifazane. Iko kade lokho ngisakhuluma lo nkosikazi Maqhatha ukuthi PJ tiri kuvati vafonere gaiti vaudze nhamba yekuti vafone nekuti vanoti aiwa muri kuti tifone tofonera papi. If you wish to join us, please call us directly on 001 202 619 2077 and we'll call you right back. Our number again, PJ? 001 202 619 2077. Sesingabuyela kuwe nkosikazi Maqhatha ukuthi unkosikazi Chikasha unkosikazi Kachambwa belokho besithi hayi ukulwisana lokho okuphakathi kweZanu PF ayisikho sibonelo esihle njalo ayisiso sibonelo ayisiyo umcabango wonke owesifazane oseZimbabwe ukuthi kube lokulwisana kunjalo ezikhundleni zaphezulu. Wena ubona njani? Kona lokho PJ iqiniso sibili. Mina ngibona ngani xa kuyikuthi umuntu ufuna ukuya esihlalweni ule position ayifunayo angithi akhona athwa ngama-manifesto amanye kumbe ukucampaigna okwenzakalayo. Mina ngikholwa ukuthi umuntu kakhulume indaba yakhe kuhle. Nxa kukhona okuphambanisekileyo abantu abalungisisane. Ayikhona ukuthi nxa kumaphambi kwabantu abantu bethingelana phambi khona lokho akulunganga. Ngoba abantu abethu laba abakhulayo isasa yibo abazabe bengabathunga ngelelo. So thina abadala kumbe thina ama-forerunners abaphambili singabanjalo abantwana bethu bazakopana. Mana khonapho nkosikazi Maqhatha ngoba kulomlaleli osekhona icingweni. PJ tine mutereri wedu wekutanga mukoma Donald vari kumasvingo. Makadii mukoma Donald? Ndiripote temavhela muri seiko? Aiwa tiri nani tisataenderera mberi mukoma Donald ko mune mudzimai here? Mudzimai handisati ndaroora peja handisati kana hanzvadzi nekuti toda kumbonzwawo madzimai kana hanzvadzi pano pachirongwa tiri kuda kunzwawo kana mune muhanzvadzi kana mudzimai wawo pamunogara ipapo apo. Hanzvadzi ndinayo but now at the moment vatorara vadzimai. Aiwa pakanaka hedu tokuchingamidzai asi mangwana next week munovati aiwa hanzi nasisi Marvelous nasisi PJ potaiwo muchimira kusvika program ino yapera munzwewo zviri kutaurwa nemadzimai. Tete Marvelous dai muchizwa kuti iyi program handivati ndinotomobiliza so far ndatovana vanhu vakawanda vakutoteerera studio vasiri vepamba pedu abva vamwe vanotobva kumisha yakasiyana siyana ndotokambenera program yestudio 7 kuti vamuteerera program vanhu vazhinji kumusagasi vava kutoteerera studio 7. Aiwa tinotenda mukoma Donald. Saka taura henyu nhasi tiri kutaura nezvatiri kuona izvi zviri kuitika mubato reZanu PF muri kuzvionawo sei nyanya pamadzimai? Handisati ndataura ndoda kumhorosa zvangu wese itete Plaxedes nevamwe vaenzi vana mai Chikasha vanoremekedzeka nevamunavo ndakangamwa zvangu zita ravo vamwe varipo magesti edu aya. Hai siyabonga. Ndoda kuti ndinoda hangu kuti madzimai kamuona pachenyu kana imi mukasazvipa value imi pachenyu mukasaremekedzana imi pachenyu mukasaonana sevanhu imi pachenyu hakuna umwe munhu kana kuti vanhurume pachavo havazokuonisa vanhu
once maindicata kuti mupachenya hamukwanisi kushanda mose imi vase vanhukadzi handiti ende zvatoratidza kumwe handosaka uchidzi vanhukadzi vanenge munenge hatinoti mimi vese zvenyu but vamwe venyu vane godo. Saka muri kuona kunge zviri kuitika mukoma Donald, muri kuona kunge zviri kuitika muZanu PF zvine chokuita negodo here kana kuti chii chaizvo chiri kuitika? Zvinoti godo zvinaro makuhwa, panegona kunge pane makuhwa mamwe akashanda, panegona kunge pakaita mumwe munhu akafambisa makuhwa pakati apa bhozi tensheni kuti isike payava apa kapa ukasha huripo hunoratidza kuti panogona kunge pane chimwe chinhu chatisingazivi, something chiripo behind chatisingazivi sevanhu zvisingabudi zvazo kuvanhu general population yevanhu. Saka imwe munoona apa panoratidza kuti papinda gonya apa hapana, hausi ukasha huri hoga hwekungoti ndoda kana kuti pawa kana kuti zoita tenge pane zvimwe zviya zvekuti panenge pakuna kucherana so zviri zviya zvegodo like kuti munhu kana kuti angafumi kudarika kana kuti wakati zvakati zvikazonzwika zvava kubuda nekuseri ndo maonera ndozviita kuti apa pana hapana kuchena tete mavhilaji apa. Saka imi munokurudzira kuti zvoitwei apa? Kurudziro yangu yandoda ndeyekuti anhu angu tete vangu maechikasha maimonika chikasha kurudziro yaningatoapa ndotokurudzira bhozi apa patina kana future napo apa tatoona kuti hakuna zvichabuda kana vanhu kana atanga kuti dai. Mukoma Donald, munogona kutaura zvenyu navo maichikasha musaere nyoka negavi varipo ipapa paline, munogona kutaura navo zvamuri kuda kuvakurudzira vasise kutaura kwamaita vape ndivo vari kunzwa nditi maichikasha rinoda zvangu kutendai nekukorokotedzai nekutungamira bato rakadai kutanga nekutotungamira makorokoto makuru iwawo kwandiri hangu ende ndakafara ndakatambira ndakakuita bato rine maoko maviri ndichitarisira kuti rinogona ngowo bato rinenge rine progress yekuti tinokwanisa kuonawo ende tinokutsigirai chikasha tinokutsigirai sapoti kana mukakwanisa kupuwa nhamba dzangu after the program ipapa pamotaura naproducer aripo anokupai nhamba toshanda tese tichimobiliza vamwe madzimai vari kuno tinovaziva tisu vakomana vacho tisu tinovanyengera nevana vavo saka ndodovara isi nyaya tinofamba tichinyatso kutaura ndoda kungokutendai nekungokukurudzirai kuti ngatishandirei Zimbabwe. Zimbabwe ndeyedu, hapana munhu akazvarwa achinzi ire Zimbabwe ndeyako, ndiye vana vese vemuZimbabwe. Saka budiriro yacho yenyika ndisi tinotoona kuti zvatoitika. Saka musatye, rambai makashinga moshedza vamwe, mounza vanhu kubato, ndiro bato rinounza budiriro munyika inoyi. Aiwa, ndozvatogona zvekumobiliza zvatandichitaura nonga mamuchinzwa ndichitaura ndichiti studio 7 kunoku vanhu vakatanga vatichitazirirana vachinji vachishaa kuti kaite zourawa tedu but takakwanisa kumobviko zvino sofa mukatiuya kunoku yangu studio 7 ndoyava redhi yakutirega iko zvino nekuda kwangu ndichikambenao ndichiudzawo vamwe kuonesa vamwe saka zvimbondichisa ndokwanisa kutozokubudzai kuti tasaimuone sapoti mukatozouyawo tikakuinvaitai kuno kuti uya muone rutsigiro gwenyu dzatakakutsvakirai vanhu vavakuda itai situngamirai bato musambotodzokera zvenyu sure. Aiwa, tinokutendai mukoma Donald. Mune mweya wana mai wokudetsera. Tinokutendai mukoma Donald. Tasingazi-expect kuti ngasangana nemanyongori akadai mukati memadzimai atachita sati madzimai zvinhu zvatonaka asi tatoona kuti kana vadai kwakukundikana uko. Aiwa, tinokutendai mukoma Donald. Chikasha tine hope musanete kufona. Tinoarenja. Aiwa, tazvinzwa mukoma. Chiregai titorowo vamwe vateereri, asi tinotenda next week mounzawo hanzvadzi dzenyu nevamwe madzimai vari munharaunda kuti ngavawanikewo vachifona ipo pano pachirongwa chemadzimai. Leli lijaha elisakhulayo kakathathi PJ, as you heard, Donald here from Masvingo is saying that he is very excited about this new party by Mrs. Chikasha. He hopes that as a woman, she will bring in new ideas and also just, revolutionize what is going on in the country the moment. But prior to that, he was saying that what he sees happening in Zanu PF right now is based on jealousy and rumor mongering. There is no basis for what is going on. Amanga, unyana, gonke kona loko vikongane sokungenile ngoba
kwaba yisinanakazana esingene kuZanu PF ikanti ke thina sikade sesijabula sonke nini abesifazane labesilisa besithi hayi kube labesifazane abale power abaphezulu khona ngale iye tombodzokera kuna mai Kachambwa tinenge tambovati kanganwei mbichana muchiripo here parunhare Achiripo. aiwa mamuchinzwa zvazviri kutaurwa namukoma Donald vachitivo kanyanya kacho kana pane madzimai panozonyanyoita zvekutaurana nezvinhu zvakadaro pamune muchishanda nemadzimai munharaunda dzamunoshanda zvii zvamunovadzidzisa nyanya madzimai ari kuda kupinda munyaya idzodzo dzezvematongerwo enyika? Isu tinoadvance yatinoti transformative leadership. Tinoshandisa moto yatinoti be the change that you want to see. Tinoencourage madzimai kuti leadership yatinotarisira kumadzimai leadership inotarisira nekubudirira development pamberi ndodzatinokoshesa. Izvo zvinovakoshesa nyaya dzema-human rights. Nokuti semadzimai tinowanzokanganika panyaya dzema-human rights. Asi tikacreate environment yekuti panenge pane respect yelife yema-bill of rights. Semadzimai tikakwanisa kucreate environment yakadaro tinoinfluenza tinokwanisa kuti upenyu hunge huri nani. Saka isusu ndo zvatinokurudzira madzimai kuti pave inonzi tolerance. Tolerance yatinotaura paseworkshop inoyeya yepeace kuti vanhu vakasiyana. Women vanozopindwa nebrush rimwe chirimwe madzimai tinoita inonzi ghettoized. We are put into a ghetto and then we are put into a little opportunities emadzimai mashoma panonge takamukana like apa paita kamukana kekuti pange pane mudzimai anokwanisa kunge achitungamira rimwe bato mukati mebato iroro riri kuita ubongonyewo. Saka zvinoitika nezvekuti madzimai tineka opportunity kadiki katinombundingidzana imomo. Saka kana muchizvinozvaula zvikota madzimai havagonoshanda vese madzimai it's because hatina kupiwa platform yekuti tinge tichikwanisa kunge tichikwikwidzana zvakaenzana. Saka panopiwa tinosqueezwa into a ghetto and then maissues edu manje anobva stereotypwa tichitongopendwa nebrush rumwe chiri chinoti ndozvinongoita madzimai onaika madzimai acho onaiwo madzimai acho. Saka aitinofanira kutarisa kuti madzimai akatosiyana. Isu tinokurudzira tinoti transformational leadership kuti be the change you want to see. Aiwa tombokubatai muromo ipapo mai Kachambwa. PJ, as you heard Mrs. Kachambwa here is just saying women are painted with the same brush. Yes. They are, as she called it, ghettoized. But she's saying that in some of the places where they visited with her organization, they are teaching the kind of transformation kind of leadership where you transform your environment, starting with you as a woman. Yeah. So that sounds being very the encouraging. Change that you want. That sounds very, very encouraging. Yes, it sounds very encouraging. Unkosikazi Kachambwa lapha bekhuluma ukuthi bona njengenhlanganiso ye-Women's Trust abayakhuthaza kakhulu ukuthi omama sakhane njalo siphakamisane sithole lathi ilokuze izikhundla zaphezulu. Ikanti ke inkinga esibalayo kakhulu ukuthi siyathola okulithuba okuncuncu sibe sesichaya ivigoroni ethubeni lona lelo lincuncu. Uyakubona kusenzakala lokho Nkosikazi Maqhatha? Hello, Nkosikazi Maqhatha. Uyangizwa na? We seem to have lost her, PJ, so maybe we can go to Mrs. Chikasha. Hello? Hello? You haven't lost me yet. Oh, okay. Mensithi kuthiwa siyathola ithuba elincuncu sibe sesichaya ivigoroni ukuthi sonke singene khona lapho ngobuningi bethu. Yikho kucina kusenza ukuthi sibe sesiphoselana aqatha sizama ukuthi sidicampen omunye. Uyakubona kusenzakala na? PJ, I think we actually lost Mrs. Maqhatha, but we were talking to Mrs. Chikasha to just round up what Mrs. Kachambwa was saying, that women are painted with the same brush. What's your take on that?
I think it's true. As women, we've got a long way to go. Zimbabwe has had some of the best laws from 1980 in empowering women, but I've always said that the results on the ground do not reflect what's embodied in our laws. So I think it's going to take a much more concerted effort from every single woman to make sure that we have a society that treats men and women equally. For example, behind a powerful woman in Zimbabwe, you actually more often than not find a powerful man. But a woman is someone who is able to stand on their own, to lead on their own, to actually pave the way and be a trailblazer. But in Zimbabwe, we haven't yet reached that stage. We've got a few trailblazers in politics, but you're almost an oddity. You're not the norm in this country. So I would like to just see that, more women taking up roles by themselves and not, being propelled by any man or being used by any man to dance to jingles or, to ululate and to praise the man or to be just put in front as a puppet. So that would be my contribution to that, to just say, no, women, arise on your own. You can do it. You actually have what it takes intellectually, emotionally, physically, spiritually. You've got the whole package. All that women need now is the confidence and the ability to see themselves as leaders in the society. Aiwa tombokubatai muromo ipapo tinava Manyadza vaBernard Manyadza vari parunare. Makadiva Manyadza? Makadiwo. Aiwa tiripo tokuchingamidzai. Tinoona zviri kuitika mubato reZanu PF pari zvino. Tinoona madzimai vari kurwisana panyaya idzodzi dzezvigaro. Imi munoona sei zviri kuitika izvi? Ini handingadi kuti nditi madzimai ari kurwisana, asi kuti nditi madzimai anoonekwa akuzoitwa involved mumasaidhi emafactions anenge achitapfurana kudaro. Chinozongoshamisa ndechekuti madzimai vanowanikwa vari vanhu vari very willing kuseenzeswa zvavo vachidhambiwa. Mukarangarira mai Mujura at one stage ndo akanga ari muhiti chaiko, kuti zvinezvi madzimai tazosusukidzana, tazodai pachiitwa macelebrations, zvino ndo vakuitwa demonize because havachakwanisa, havasiri muposition yekuseenzeswa pane zvimwe zvaakudiwa for the vision. Saka kutorwa avo vamwe vachisusukidzwawo kuendeswa pamberi, that kind of thing. Ndinogona zvekuti politics kuti madzimai anenge achiitwa empowered izvi kunowana kutoenjoya kuita cosmetic window dressing iyoyo, kuti vanakuite zvavo mistakes avo achiraiswa high, that kind of thing. Asi ndoda kuti ndichiya manje panyaya yamuita nezvayo yemafunction. Ndoraramo yeZanu kubva payakaita rebel from ZAPU 1963 vachiita congress gweru. By 1973 pange patomboita an upheaval kudara. 71 pakazoenda vana vachamharira vakunotanga frolies kuri kuZambia uko. By 1983 kune ma-upheavals ndikati nharibadza inonzi so-called nharibadza rebellion 73 74, then kozo yakazova chitepo kuti vagozofa, then kozouya crisis yezipa kuMozambique. Immediately after that kwaita kuti crisis yeleadership kuZanu yakati kuti vana vahama dziri pinana rugare gumba avo vagosungwa. Kubva ipapo things have not been stable. By 1993 totozva ndo pakanga patozofomwa iyo Zoom yavatekeri. Saka that's a definite pattern iyo. It's a very definite pattern yekuti chinonetsa kumaneja kwemacrisis achinge adaro panotoone kutojairira kuti kune mentality yechibwe yechitedza yekuti munhu anenge aripo anenge akutanga kuchiitwa ecult. Uchionekwa varume nevakadzi vochiimba kuti tiri padhuze necult iyoyo zvakadii. Ezvo panapa tiri kuona development of a dynasty iyo kune vari kusenza enthusiastic achitiwa kuti tisvike padhuze nedynasty. Vamwe tichazoonawo kunjoya zvepatronage, but vane vachingoita
vana vachikuita follow on the way on the wayside. Vamanyadza tombokubatai muromo ipapo. Vamanyadza, imi semurwi werusununguko tinoona kuti makarwa muhondo iyo yerusununguko, tingaona zvichizoenderera mberi here senhoroondo yamatipa zviri kuitika muzanu PF izvi tisati tasvika kucongress yemuna December? Zvii zvingazonyanyotarisirwa kutopatswana kwebato here uku? Kumanagement kwazvichaitwa ndechekuti kune vari kuti vamwe ngavabve mumusangano, zvazi kuti vanoita zvepassword sezvaitika nhasi kuti vanhu vanga vakaungana kuharare ngezvepassword, panga pasina maparty structures. Vari kunzi mawo veterans aya inozoshabinyika chose kuti varunzi mawo veterans ndavapiko, nekuti ukaona vanhu vari senior chaiko mawo vakatanga campaign yokunoti east vachiri vapenyu nevakanga vari madistinction vakaenda kuti havapo apa kuri kunongowafana ndivanenge vachingoparedzwa nekuti vafana vati vanosenzeseka kana vanhu vari kunzi ndivana chivhidonana navo. Ukaona mazera acho kuti ndovanga vatana chivhidho nekuti tinotovaziva isana chivhidho mumaoperational areas umu vasiri kudedzwa pazvinhu izvi havapo apa, asi kuti iyo zvekunonetwekana vanhu vodeidzana pachipasword voenda akaona kuti ivavava ndo vakaya vabva kumaprovinces ese ende mukuru virtual prisoner oenda papo oenda unoadhiresa vanhu ayava chaanoadhiresa ipapa zvinhu zvacho zvinenge zviri completely out of touch kuti kutoa kuti mutauri zvakati uku towana vekwedu madzimai vachipembera, towana vokwedu vafana vachipembera kungosenzeswa nokuti vafana vachibva vachidzokera kudzimba uku nhamo inongovatambudza muno muzimbabwe yekuti hazvina kunyatsokwana zvinhu zvatakapromisa tiri kuitira kuroku nhasi zvinongovapo sezvinhu zvakafanidzi mageti nezvemvura. Vamanyadza, tombokubatai muromo tichadzokazve kwamuri, rambai muri parunhare. Tina mukoma John vari kuBotswana. Mukoma John, makadii henyu kuBotswana uku? Ndimo vakadini Tete PJ. Tete PJ varipo, taurai zvenyu navo. Tete PJ, mukoma John vada kutaura nemi. Makadini henyu? Ndimi vaiti. Ndinonzi George anyway. Ndapindawo muchirongwa chenyu ichi. Aiwa, apindai zvenyu matovamo. Mungatiudzewo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatinayo nhasi yekurwisana kwemadzimai. Ndikuzwa muchinetseka chaizvo kuti vakadzi vanodzikisirana zvikazodini. Vakadzi vari kudzikisirana ava negedzirai vadzikisirane ndo vari kudya zviri pamusoro zvakanyanyisa. Munorwadziwa nevanhu vari kudzvinyirira vanhu vakanyanyisa zvakanyanyisa. Ava ngavatobvisana hembe. Mukoma George atiwadzoda. Halo, Mukoma George. Kubvisana hembe kana kuti kurwisana. Mukoma George halo. Ndichingotambura. Mukoma George. But anyway, imi menyu muri kuchema kuti madzimai, nekuti madzimai munoti haafaniri kuri kudzikisirana. But dai vanga vari varume pamwe munenge mafara. Kutaura chokwadi chaicho. Kutaura chokwadi Tete, ngatidai madzimai aya ari 2 wese vane mapositions akanaka chaizvo mubati yavo. Although izvi zvavari kuita izvi kana kuti zviri kuitika pavari muri kuona vari kutsvaga kuti angangotori chinzvimbo ndiani. Asi kai munozviziva ivimi kuti first lady paposition kana zvikanzi baba simukai na first lady anotosimukai. Muri kuzviona nekuti murume nemukadzi yavanonzi inyama imwe. Saka already Grace ane more bigger position than vice president, and iye atori more powers dzaanongopiwa nevanhu because vanhu vanoda Mugabeka naivo vanhu vanotomudawo futi. Hakuna zvekuti vanhu vangade vice president wowenga first lady. Mukoma George anogona kusenzesa more resources kuita zvaanoda. Uyu anenge achitya superior wake panyo ndikuti ndikanopindira apa superior anogona kundidzikisa. Saka niwe anofanira kuramba angori munyoro angori pasi. Maita henyu Mukoma George. Maita basa asi mune mudzimai here?
PJ aiwa mukoma George foni yavo inenge yakatika asi vasati vaenda tachida kukurudzira kuti hatiwanzokurudzira vanhu kuti vanyombe kana kutaura zvisina kunaka pamusoro pevanhu kunyange nyanya vasipo uyezve tinoda kukudza ivo vatiri kutaura nezvavo amai Grace Mugabe naamai Joyce Mujura hatingavadedze nemazita avo ekutanga lapha uMavelasi wekhuluma ethi ngiyakusekela ngempela ukuthi ayasihloniphane nini kuhlelo lwethu njalo asimelanga siqakezele ukuphalana kwabo njenga utsho umlaleli wethu umnumzana John obesithi yena bayekeleni benjalo linalikhalelani bayekeleni bonke bangamasela ikanti ke ayasifuna ukuthi sithi abantu bangamasela njalo asifuna ukuthi singabahloniphi singababizi ngamabizo abo akuqala asikho ezikhundleni ezifananayo njalo simele simhloniphe ukuthi ngunkosikazi Grace ngunkosikazi Mujuru aiwa PJ tisati tatora mukoma George tangatina vamanyadza vanga vachikurukura nesu vachitipa nhoroondo yezanu uyezve esiti vele ayisiko kwakuqala lokhu ukuthi abantu bezanu bayihlukane bahlubuka kuZaphu kuqala bathi behlubuke kuZaphu bayathethisana futhi bayadonselana lokudonselana olokhuze omnumzana Shamuyarira bake bayafoma eyabo iFlorizi baxabana kwaba lokudonselana baphinda baphenduka kwaba lobunye futhi umvukela okhulunywe umnumzana Manyadza oka 1974 nxa libali ukuthi uthena ku 1974 kwaba lokuxabana futhi njalo kodwa ke konke lokhu lokhuze yikubo lokho kukhula kwebandla lezanu PF ikho ke umbuzo kade sengibuze lapha sizisithathe umlaleli ngokuthi kanti vele sokusitsho na ukuthi leli banja lizadabuka naphakathi. Is it going to split in half? Yeah, I think we can take that question to Mr. Manyadza, but would need you, Mr. Manyadza, to just give us 30 seconds because we are running out of time, but we want to hear your voice. Anything is possible, depending with how it's going to be management. Remember, this is a transitional period. One side is probably going to give in. That is, if we are not going to get any implosion, which may turn into an explosion. Thank you, Mr. Manyadza. And we'll now turn to Mrs. Kachambwa to just give us a roundup of what your organization is doing to try and prop up women so they take up leadership position. 30 seconds. Okay, as the Women's Trust, we're working with women where we're saying, Simuka, Zimbabwe, Ndiako, Mama, Pakama, Mama, Simuka, Zimbabwe, with a campaign where we encourage women to take up positions of leadership. We start at the community level. It may be Thank you, Mrs. Kachambwa. We'll also go to Mrs. Chikasha so that she also has a voice. Mrs. Chikasha, if you can just give us in 30 seconds, because we're nearly ending our program. Okay, thank you very much. Our slogan as ADP is Pamuchete Tinokunda. Our unity is our victory. Sivambani Siyangoba. In short, I would like to say to women, if we join hands, if we work together, tinobudirira sema Zimbabweans, tinokunda sema Zimbabweans, tinokunda namo, tinokunda kutambudzika, tinokunda kusekwa nedzimwe nyika, tinokunda iko kushaya kwatinako mazuva ano. Saka ndiri kungoti ngatibatanei sevanhukadzi, ngatibatanei semaZimbabweans. Ndatenda. Thanks also to all our guests, again, Mrs. Kachambwa, Mrs. Chikasha, and Mr. Manyadza for having joined us today, and also our listeners. And Mrs. Alice Maqhatha. Yes, I nearly forgot her because her phone line dropped off. Yeah. Stay well until we meet again next week, but we're calling on women to please call into the program and also write to us and tell us what you want to discuss on the Women's Forum. This is Marvelous Mhlanga in Washington. Sayo nguPractice Jeremiah ngisithi bomama asihluzeni lindaba njalo siyalicela kakhulu ukubana lisithinte ngocingo lingenelani kuhlelo ukwenzela ukuthi sihluze njengabomama lingasaleli emuva sifuna kuba lokho siliphakamisa